Hablaremos del 3 de abril de 1974. El día en que un monstruo descendía del cielo y cambio para siempre la vida en Xenia. Este no es solo un relato sobre un desastre natural, es una historia de supervivencia, de resiliencia y de cómo una comunidad entera se levantó de sus propias cenizas. Este día, el cielo sobre Xenia comenzó a oscurecerse de una manera extraña. No era la típica tormenta de primavera. Los habitantes, acostumbrados al clima variable del medio oeste, sintieron que algo no iba bien. A las 4:30 de la tarde, las sirenas de tornado comenzaron a sonar. Un aviso que muchos tomaron en serio, pero nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Lo que se acercaba no era un tornado cualquiera. Era parte de un evento meteorológico sin precedentes conocido como el Super Outbreak de 1974, el brote de tornados más violento y extenso registrado hasta ese momento en la historia de Estados Unidos. En un lapso de solo 24 horas, 148 tornados azotararon 13 estados, dejando un rastro de devastación. Y el de Xenia, sería el más letal de todos. A las 4:40 de la tarde, el infierno se desató. Un tornado masivo, clasificado posteriormente como F5 en la escala fugida, la máxima categoría posible. Tocó tierra justo el cerros de la ciudad, con vientos que superaban los 480 kilómetros por hora. El tornado avanzó con una furia implacable. Su trayectoria lo lleva directamente a través del corazón de Xenia. Testigos presenciales describieron un sonido ensordecedor, como el de mil trenes de carga aproximados al mismo tiempo. El cielo se volvió de un verde enfermizo y luego negro. La visibilidad se redujo a cero mientras el embudo, de casi un kilómetro de ancho, engulía todo a su paso. En tan solo 16 minutos, el tornado recorrió la ciudad. 16 minutos que parecieron una eternidad. Cuando el estruendo finalmente cesó y la luz comenzó a filtrarse a través del polvo y los escombros, los supervivientes emergieron de sus refugios para encontrarse con una escena apocalíptica. La mitad de Xenia había desaparecido. Barrios enteros habían sido borrados del mapa. Donde antes había casas, escuelas, iglesias y negocios. Ahora solo quedaban cimientos vacíos y montañas de escombros. Árboles centenarios fueron arrancados de raíz como si fueran simples malas hierbas. Los vehículos estaban retorcidos y amontonados unos sobre otros, algunos lanzados a cientos de metros de distancia. La devastación era total. 300 escuelas quedaron destruidas o gravemente dañadas. Más de 1000 comercios y edificios públicos, incluyendo 5 iglesias y varios complejos de apartamentos, fueron reducidos a ruinas. El histórico Hotel Xenia y el Palacio de Justicia del Condado de Green sufrieron daños irreparables. La infraestructura de la ciudad, desde las líneas eléctricas hasta las tuberías de agua, quedó completamente destrozada. Era como si una bomba hubiera estallado en el centro de la ciudad, pero esta bomba había sido creada por la propia naturaleza. El costo humano fue desgarrador. 34 personas perdieron la vida en esos fatídicos 16 minutos. Familias enteras fueron destrozadas. Más de 1,150 personas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, abrumando los hospitales locales y los centros de atención improvisados. Las historias de supervivencia son tan milagrosas como trágicas. Gente que se refugió en sótanos y salía para encontrar que su casa ya no existía. Estudiantes que se protegieron bajo sus pupitres mientras el techo de su escuela se desprendía. El tornado no distinguió entre ricos y pobres, entre lo nuevo y lo antiguo. Simplemente, arrasó con todo. Uno de los relatos más impactantes es el de la Central High School de Xenia. El tornado golpeó la escuela justo cuando se estaba ensayando una obra de teatro. Afortunadamente, una estudiante que había estado siguiendo los informes meteorológicos insistió en que el ensayo se detuviera y que todos se refugiaran en el pasillo central. Lejos de las ventanas, minutos después, el auditorio donde estaban fue completamente destruido. Su rápida acción salvó
innumerables vidas, historias como esta demuestran como, en medio del caos, la valencia y la lucidez de una sola persona pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, en las horas y días posteriores, la respuesta fue inmediata. La Guardia Nacional fue desplegada para ayudar en las labors de búsqueda y rescate, mantener el orden y prevenir saqueos. Voluntarios de todo el país llegaron a Xenia para ofrecer ayuda, trayendo consigo alimentos, agua, ropa y, lo más importante, menos dispuestos a trabajar. El entonces presidente Richard Nixon visitó la zona para evaluar los datos, declarando la zona de desastre federal y prometiendo toda la ayuda posible del gobierno. La solidaridad fue abrumadora. Las ciudades vecinas abrieron sus puertas a los miles de residentes que se habían quedado sin hogar. La reconstrucción de Xenia fue una tarea monumental. No se trataba solo de reconstruir edificios, sino de reconstruir vidas y una comunidad. El proceso fue largo y difícil. Se tuvieron que tomar decisiones cruciales sobre cómo y dónde reconstruir. La ciudad aprovechó la oportunidad no solo para reponer lo perdido, sino para mejorar. Se rediseñaron calles, se crearon nuevos parques y se construyeron edificios más seguros y modernos, diseñados para resistir futuras tormentas. La frase Xenia Lives, Xenia Vive, se convirtió en el lema no oficial de la ciudad, un símbolo de su determinación y espíritu inquebrantable. El tornado de Xenia de 1974 deja cicatrices profundas, tanto en el paisaje como en el corazón de sus habitantes. Pero también deja una lección poderosa sobre la fragilidad de la vida, y la increíble fuerza del espíritu humano. Nos recuerda la importancia de la preparación, de escuchar las advertencias y de tener un plan de emergencia. Pero sobre todo, la historia de Xenia es un testimonio de cómo, incluso después de la devastación más absoluta, la esperanza y la comunidad pueden florecer de nuevo. La ciudad que se levantó de las ruinas es hoy un lugar próspero, pero nunca olvida el día en que la naturaleza desató su furia. Hoy, si visitas Xenia, encontrarás monumentos y placas conmemorativas que recuerdan el evento de 1974. Son recordatorios permanentes para las nuevas generaciones de lo que la ciudad super. La historia de Xenia no es solo la historia de un tornado. Es una epopeya moderna de destrucción y renacimiento, un ejemplo inspirador de resiliencia que merece ser contado y recordado. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha interesado esta historia, no olvides darle me gusta, compartir el video y suscribir al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.